So we are going live now. Good evening. This is Tanvir from Preneur Lab, and this is the Innovation of Future of Media Summit, powered by FNF Bangladesh and Preneur Lab. Warm welcome to everyone connected. As we understand, media is ever-changing. It has been for decades. It is changing now, and it will in the future. Media is also the pillar of democracy, so it needs to innovate for a nation to develop. To discuss the future of media, FNF Bangladesh and Preneur Lab has taken an initiative titled Future of Media Summit. So firstly, I'd like to welcome Mr. Omar Mustafiz, Program Manager of FNF Bangladesh, to give a short introduction of FNF Bangladesh. Thank you, Arif Bhai, for this introduction. So before I move on with my speech, I would like to show the video of FNF, About Us video. So kindly play the video. Thank you. A successful society is built on 3 pillars: civil rights, economic opportunity, and good governance. These pillars need a strong foundation. The foundation is freedom. Freedom is the most basic right for all men and women, but as it turns out, it's not as easy as we would like it to be. In many parts of the world, including Bangladesh, not all people are free. We want to change that. Individual freedom with responsibility enhances ingenuity, empowerment, and innovation. Our objective is to work for a Bangladesh where the individual has the greatest freedom possible without undermining the freedom of others. Freedom is the core value of liberalism. We are the Liberal Foundation and part of a growing family, the global network of liberal organizations and individuals. The strength of our partners determines our success. Our partners are our allies. In close cooperation with them, we work on 4 strategic themes: market economy, good governance, digital transformation, and smart cities. Our areas of work include advocating dialogues and policy reforms to improve trade and move towards a free market economy, promoting the growth of e-commerce, entrepreneurs, startups, and SMEs, increasing accountability and transparency through the Right to Information Act and citizen participation, supporting digital security, data protection, privacy rights, and internet governance issues, and creating awareness on mobility and infrastructural issues of smart cities. We cooperate with think tanks, civil society organizations, business associations, government bodies, social enterprises, local NGOs, activists, individuals, and many others who share the liberal principles and aspire to make our society a better place for all. We promote our liberal principles through civic education. Our goal is to protect individual freedom and promote liberal ideas through our activities. We are working for freedom in Bangladesh since 2012. Established in 1958 at Germany, we now have offices in more than 50 countries all across the globe. We are the Friedrich Naumann Foundation for Freedom. It's always time for freedom. Thank you for showing us this video. So as a liberal foundation, FNF is very actively working on media freedom and what's going on in the media. And when we actually had this proposal on this particular project, we actually thought of doing it physically, thought things will go better at the end of 2020 and it will improve by 2021, but it's not the case. So we are doing it online, but let's see, there are a lot of activities under this summit. It's not one day. So to make things clear, we have capacity building workshops, we will have training, we'll have roundtable discussions, we'll have conferences. We'll go into details later on, but so it's we'll have all these activities under this theme summit. So without further ado, I would like to thank my partner, Preneur Lab, for taking up this initiative, and I hope this becomes a success. Thank you so much. Thank you, Omar Bhai. So next, I'd like to invite Mr. Arif Nizami, trustee of Preneur Lab Trust, to give a short introduction of Preneur Lab.
Thank you, Tanvir and Omar. Thank you everyone for joining us today. As from Preneur Lab, we are a technology-based organization that try to solve social problems in Bangladesh, especially focusing on solving problems of young people, women, and entrepreneurs that include working on topics like individual freedom, economic freedom, and other liberal ideas. We are very thankful to FNF that we are partnering up for this amazing initiative in Bangladesh. We have worked with FNF before as well, but working in this global team is really something exciting, and we've been really looking forward to do more. From Preneur Lab, we are always open and we are always keen to work on new innovations and new things. And of course, media has been a great partner in this journey. We have been doing several initiatives with media. We have worked with several media organizations in Bangladesh, done several research, and also worked with new media giants like Facebook, Google, and others as well. So I believe that our experience and overall the capacity that we have will be very helpful to make this initiative really successful. Thank you very much. Over to you. Thank you, Fer. So next, I'd like to invite Ms. Rakshanda Rukham, trustee of Preneur Lab Trust, to give a short introduction to the initiative titled Future of Media. Thank you, Tanvir. Let me share my screen first. Can you see my screen? Yes, it's visible. Perfect. Okay. Thank you everyone for joining. Firstly, distinguished guest, I would like to welcome you all to the inauguration of Future of News and Media Summit. And I would like to thank the team of FNF Bangladesh for supporting us and helping us by providing, all the supports and information. We are all aware of that the journalism worldwide is facing threats like never before. This summit aims to discuss and innovate for the future of journalism in Bangladesh and South Asia. The objective of the summit is to discuss the most pressing issues regarding media and journalism. For example, how journalists and media houses can fight with the new generation misinformation, or how media houses can innovate a sustainable business models in the online era, or how new kinds of media, we can bring new kinds of media to the mainstream media. So the Future of News and Media Summit, for the very first time in Bangladesh, we will bring together media professionals, policymakers, private sector actors, and youth to discuss the things like threats and ways to fight the misinformation, and how we can secure a sustainable future by innovation in financial models, and how we can support the growth of media platform. The objective can be categorized in 5 parts. So the first one is training of journalists and media houses regarding fake news, misinformation, disinformation, help the journalists and equip journalists and media houses on mobile journalism, which is Mojo, bring new kind of media and media platforms, innovation of sustainable business model by media houses, and lastly, discuss media freedom and digital literacy. So the target group which we are focusing on is independent journalists, media professionals, activists and content creators, policymakers and relevant government bodies, private sector actors, youth, and some more. And the whole the whole summit is categorized into 6 sections. The first one is the opening event of Future of News and Media Summit, which is happening today. Then we have mobile journalism workshop. Then we have digital verification workshop,
then roundtable discussion on media, and then we have conference on innovative business model, and lastly the closing of the future of news and media summit. So I will describe shortly of each of the sections. So firstly, if I have to describe the mobile journalism workshop, we know that we know how Mojo or mobile journalism is continuously improving the news media. The rapid evolution of technology and the shift to online publishing has led to a rise of mobile journalism. The Mojo will be a 7-day long workshop, and where journalists will be equipped with digital tools, and experts from TV, media, digital agency will lead the workshop. So what will happen here? There will be analysis of mobile and social media strategies and policies in news organization, exploration of the use of social media to gather, produce, and distribute news content. And lastly, we have examination of the use of mobile device and application, and more. Then we have digital verification workshop. It's a 2-day long workshop to provide tools and training for journalists and help people to get better information. Previously, back in 2018, just before the national election of Bangladesh, we initiated digital verification, the workshop, in partnership with Facebook, which was quite successful program. And after that, we initiated many digital verification workshop, and also did with FNF Bangladesh. Then we have a roundtable discussion on media, where we will address the challenges that new media organization and journalists are facing while they producing balanced and unbiased stories, and also how journalists can protect themselves in the online world. I mean, which is risky, and they need to know how they should protect themselves in the online world. The roundtable also focus on promoting media development and the freedom of expression. Also, it will discuss the rise of new media. I mean, these knowledges are not quite known, and the media houses should get themselves aware of these things. Lastly, we have a conference on innovative business model, where media houses will how we will discuss how media houses will sustain, and we will introduce new business models, and we will introduce the new technique which are globally known or followed. So this is a short summary of our digital summit. I hope I describe it. Over to you, Tanvi. Thank you, Apu. So that was a very interesting introduction to the summary of the summit. So we also have a introduction video of the summit. So allow me some time to share the screen. This is connected. গণতন্ত্রের অঘোষিত চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম সেই আদিমকাল থেকে কাজ করে যাচ্ছে জনগণের কণ্ঠস্বর হিসাবে। টাইপরাইটারের দিনগুলোতে দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে রেখেছে অসামান্য অবদান। সময় বদলেছে প্রযুক্তি। টেলিভিশনের পর্দা থেকে পকেটের মোবাইল ফোন, কোনো সীমানাই আজ সে আবদ্ধ নয়। নিত্য পরিবর্তনশীল এই মাধ্যমে ছিল, আছে, থাকবে হাজারো প্রতিবন্ধকতা। কেমন হবে ভবিষ্যতের এই বহুমাত্রিক প্রযুক্তি নির্ভর গণমাধ্যম? So that was the introduction video of the summit. Next, I'd like to invite Dr. Najmul Hossain, country representative of FNF Bangladesh, to talk about the future of media in Bangladesh and how this initiative is relevant with the time. Thank you. It's a pleasure to be
on board with this launching event under the title of Future of the Media Summit. You have posed a very difficult question, future of media. I really don't know, but what I can say, the importance of media will remain very critical in any country, particularly in Bangladesh, where the challenges of freedom of expression has been there all along, and the media can play one of the most constructive role in this process. All I can say that this initiative complements a lot of other activities we have been trying to do on digital citizenship promotion. And more specifically, let me highlight in a sentence or two, we have a 3-year project that FNF and the European Union jointly is supporting an activity of digital citizenship, fostering digital citizenship in Bangladesh, with DNET as our partner. And there, not only we are focusing on the youth, you will be targeting the youth in this week-long event, but also we will be working with journalists and promoting not only active citizenship in this area, but also on policy-related issues. So I think this complements our effort in other activities. And I'd like to thank Preneur Lab for taking this initiative, and also my colleague Omar to be very much involved in this effort. I look forward to the whole process, the whole week, and also lessons learned from this event and what we can do down the road in this area. Thank you. Thank you, Dr. Nazmul. And next, I'd like to invite Mr. Hubertus von Well, head of FNF Bangladesh and Sri Lanka, to talk about FNF's global themes. Thank you very much, and a very good evening to everyone. It is a great pleasure and honor to speak at the opening of your Fora Future of Media Summit. As has been said already, I would like to congratulate Preneur Lab and the team of FNF for having started this initiative, which is a very important one. As you know, we started with the annual theme Disinformation and Media Freedom last year. But despite the fact that it's an annual theme, we as Foundation decided to continue with it because it's such an important aspect of our life, media freedom and also disinformation. If you look at disinformation, especially now in the pandemic, when we are locked away and cannot meet other people, we have noticed how important the interaction between individuals, between all of us is. And that especially disinformation affects us a lot. For instance, on health, you hear rumors here and there, and that affects your well-being and what you do. If you take, for instance, elections, if you have disinformation, you are confused, you are worried what to do, how to elect. So it affects also our communities, our social life. So it's very important that you are dealing with the aspect of disinformation in the forthcoming activities, and that you also look how to fight disinformation and what kind of important role media plays, and what they can do. I think very important, I think that also the view of the Foundation is that education plays a very important role.
we have to make sure that people have a good education, not only in school, but that we have a lifelong education, that we learn during the all of our life, and that we are never too old to learn. That what you do in your workshops, we acquire tools to check if information is correct. That we know when we get information, we have to check it, and we just can't pass it on, because that might have negative effects of those people who read our information. That we also learn and get a training how to discover if pictures and photos are correct, that we have to improve on media literacy, also on basically on critical thinking. We have to be critical to the information we get, because that all that affects the freedom of expression, and our freedom of expression comes with responsibility, and the responsibility lies with each of us, with every one of us. So we have no excuse and can say, oh, that came from someone else. No, we have a role to play, and we have to be responsible. And there also journalism or media, which are the carrier of news, play important roles. So I think it's important that you interact with the media and with journalists, and that we try to be as transparent. You know, you have to be transparent, that you will know where the problems are coming from and what you can do. The more openness you create, the more difficult it will be to play with disinformation, because that is quite often a deliberate attempt to lead us on the wrong way. So for our freedom, transparency is important, education is important, and to learn our lifelong. So thanks very much. And I wish you lots of success in your 4 activities which you will do during your media summit. Thank you very much. Thank you, Mr. Hubertus, as well for your support. So as Rakshandapu already described in the summary of the activities, the Future of Media Summit will be asking experts for their views on the future of media. So we have one such pre-recorded expert view video with us here, which I'll be sharing soon. Mr. Tazdin Hassan from the Daily Star has shared his expert view on the future of media. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার নাম তাজদিন হাসান, আমি কাজ করছি দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকায় চিফ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন অফিসার হিসেবে। ইনোভেশন নিয়ে কথা বলার আগে আমি আসলে একটু ফিরে যেতে চাই আমার শৈশবে, আমার ছোটবেলায়। আমার মনে পড়ে ছোটবেলায় বাবা যখন পত্রিকা নিয়ে আসতেন বাংলায়, আমার মনে আছে উনি শুরুর দিকে ইত্তেফাক করতেন এবং পরবর্তীতে প্রথম আলো। এবং যখন আমি স্কুলে, আমার মনে আছে যখন আমি ক্লাস 5-6 পর আমরা বাসায়, ক্লাস 8 পর ইনফ্যাক্ট আমরা বাসায় ডেইলি স্টার রাখা শুরু করলাম। সেই আমি যখন 30-32 বছর বয়সে ডেইলি স্টারে যোগদান করলাম হেড অফ মার্কেটিং হিসাবে, এটা আমাকে আসলে অনেক এক্সাইটেড করেছিল। এবং আমাদের মধ্যে, আমাদের সমাজে একটা বদ্ধ ধারণা থাকে যে আমরা যখন একটা পত্রিকা যখন আমরা 12 টাকা 10 টাকা দিয়ে কিনছি, একটা পত্রিকা মনে হয় বিজনেস মডেলটাই হচ্ছে এটা, যে সে পাঠকের কাছ থেকে 10-12 টাকা নিচ্ছে এবং ওটা দিয়েই এই পত্রিকা ভবিষ্যতে সাস্টেইন করছে। কিন্তু আসলে ভিতরের গল্পটা একটু ডিফারেন্ট। আমরা যখন একটা পত্রিকা 12 টাকা দিয়ে কিনি, ওই পত্রিকাটার আসলে প্রোডাকশন কস্ট হয় প্রায় 20 টাকা। তার মানে একটা পত্রিকা 12 টাকা দিয়ে বিক্রি করার মাধ্যমে আসলে 8 টাকা করে একটা লসের সম্মুখীন হয় মিডিয়া কোম্পানিগুলো, প্রিন্ট মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি। এবং ওই লসটা রিকভার দেওয়ার জন্যই হচ্ছে
বিজ্ঞাপন বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সো অনেকের মধ্যে একটা পারসেপশন কাজ করে যে কেন পত্রিকাগুলো বিজ্ঞাপন ছাপাচ্ছে, আমি তো পড়ছি পত্রিকাটা, পাঠকরা একটা স্টোরি পড়ছে, বাট তার মধ্যে কেন বিজ্ঞাপন আসছে? তো আসলে ওই বিজ্ঞাপনটা থেকে যে আয় বা ইনকাম যেটাই আসে সেটা দিয়ে আসলে একটা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে যত মানুষ, সাংবাদিক, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে, হকার গ্রুপ যদি আমরা বলি, আমাদের হকার ভাইরা যারা একটা পার্সেন্টেজ কমিশন রাখে, টোটাল সাপ্লাই চেনে অনেক মানুষের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়। এবং এটাই কিন্তু আসলে এই বিজনেস মডেলটাই কিন্তু এই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নির্ভর একটা বিজনেস মডেলের উপর টিকে আছে। কিন্তু আমরা জানি যে লাস্ট 10 বছরে এই ব্যবসাটা, পত্রিকার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মডেলটাও একটা পরিবর্তনের পথে যাচ্ছে এবং একটা পরিবর্তন এসেছে। এখন আমরা নিউজ পড়ছি হচ্ছে অনলাইন পোর্টালগুলোতে, মোবাইলে। এটার ফলে আসলে কি হচ্ছে? এটার ফলে এটার পজিটিভ দিক যেরকম আছে, নেগেটিভ দিকও আছে। আমি যদি একটু নেগেটিভ দিকগুলো বলি, আপনি চিন্তা করে দেখেন যে এই এন্টায়ার প্রিন্ট পত্রিকার সাপ্লাই চেইনে অনেক মানুষ জড়িত, অনেকের জীবিকা জড়িত। জাস্ট ইমাজিন একটা সকালবেলা কোনো প্রিন্ট পত্রিকা মার্কেটে নেই, শুধুই অনলাইন পোর্টাল বা ডিজিটাল, এবং ওই অনলাইন পোর্টালগুলোতে আমার পাঠকরা সংবাদ পড়ছে, কিন্তু পাঠকরা ওইটার জন্য কোনো টাকা পয়সা পে করছে না বাংলাদেশে। তো তখনই একটা কোয়েশ্চেন আসে যে আমরা কিভাবে আরো ভালো কন্টেন্ট পাঠকের জন্য দিতে পারি, আরো ভালো স্টোরি দিতে পারি, আমরা গঠনমূলক স্টোরি দিতে পারি, আমরা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম করতে পারি, যেটার মাধ্যমে পাঠকরা উপকৃত হবে। এবং পাঠকরা তখন বলবে যে না, আমি অনলাইনে আসলে এই স্টোরির জন্য পে করতে রাজি আছি। সো এই ধরনের একটা ইনোভেশন বা বিজনেস মডেল নিয়ে কিন্তু অলরেডি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কাজ করছে। আপনারা যদি ইউএস মার্কেট দেখেন, ওইখানে কিন্তু অলরেডি নিউ ইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, তারা কিন্তু অলরেডি হচ্ছে চার্জ করে তাদের পাঠকদেরকে, বাট তারা একটা গঠনমূলক কন্টেন্ট, স্টোরি বেস কন্টেন্ট তাদের পাঠককে দিয়ে থাকে। আমি মনে করি সেদিন দূরে নেই যেদিন বাংলাদেশেও এই ধরনের ইনোভেটিভ বিজনেস মডেল নিয়ে কাজ করবে প্রিন্ট মিডিয়াগুলো। বাট ওই কাজ করার আগে কিছু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক কিন্তু করতে হবে। আপনাকে পাঠকের মনটা বুঝতে হবে, পাঠকের ডিমান্ডটা, নিডটাকে অ্যানালিসিস করতে হবে। ওই জায়গাতে আমরা ডেইলি স্টার উই আর ভেরি কশাস। আমার মনে আছে আমরা 2016-এ আমরা প্রেনিওর ল্যাবের সাথে কাজ করে আমরা মেসেঞ্জার বট লঞ্চ করেছিলাম, চ্যাট বট, যেটার মাধ্যমে আমাদের প্রায় 20,000 থেকে 25,000-এর একটা সাবস্ক্রিপশন মডেল ছিল। পাঠকরা যারা সাবস্ক্রাইব করেছিল, ওখান থেকে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে পাঠকরা কোন সময়ে ব্রেকিং নিউজ চায়, কোন সময় তারা সকালে নিউজটা পড়তে চায়, ইভিনিং এ তারা কি ধরনের নিউজ চায়, এন্টারটেইনমেন্ট চায় কত পার্সেন্ট, স্পোর্টস চায় কত পার্সেন্ট, এডিটোরিয়াল কত পার্সেন্ট। সো এই ধরনের যখন নিড অ্যানালিসিস গুলো আমরা করতে পেরেছিলাম, আমরা হচ্ছে আসলে করার মাধ্যমে আমরা ওই ভবিষ্যতের জন্য এখন প্রিপেয়ার হচ্ছি। সো প্রিপারেশনের জায়গা থেকে মেসেঞ্জার বট, গুগল নিউজটাকে আমরা এখন খুব রিফর্ম করেছি। আমরা ফেসবুকের সাথেও আমাদের একটা পার্টনারশিপ আছে, যেখানে আমরা নিউজ কিউরেশন নিয়ে কাজ করছি। সো আমরা এখন ভিডিও সেন্ট্রিক, মাল্টিমিডিয়া সেন্ট্রিক কন্টেন্ট প্রডিউস করছি। আমরা বিলিভ করি ইনোভেশন হচ্ছে a gradual improvement that you are bringing into your existing process. ইনোভেশন বলেন, ইনভেনশন বলেন, সবকিছু আপনার বিজনেস মডেল যাই বলেন না কেন, সবকিছুর সেন্টারে হচ্ছে পাঠক, রিডার। সো রিডারকে জানা, অডিয়েন্সকে জানা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে প্রধান কাজ, দ্য ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ডিউটি। ওই অডিয়েন্সকে জানার ক্ষেত্রে এখন আমরা ইনোভেটিভ টুলস নিয়ে কাজ করছি। এই 21st সেঞ্চুরিতে ডিজিটাল মিডিয়া ইজ গ্রোয়িং, বাট এট দ্য সেম টাইম ফেক নিউজেও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া ভরে গেছে। সো ডেইলি স্টার 30 বছর ধরে উই আর সার্ভিং দ্য রিডার্স। আমাদের একটাই ব্র্যান্ড স্ট্রেংথ, ওটা হচ্ছে ট্রাস্ট। সো ট্রাস্টটাকে যদি আমরা সমুন্নত রাখি এবং আমরা যদি পাঠককে আরো ভালোভাবে জানার চেষ্টা করি, আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু এ ব্রাইটার ফিউচার, যেখানে আরো বেশি বিজনেস মডেল ইনোভেশন নিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো। So very interesting view from Mr. Tazdin Hassan. Next, I'd like to invite Mr. Arif Nizami again to further discuss the initiative. Thank you, Tanvir. We are almost at the end of our session today, and we just heard one expert opinion, and I know the 15 experts that we're reaching out for those specific short videos. I know there will be 15 those kind of stories. So as Sachin Bhai talked about the business model innovation, the other experts are going to talk about several other challenges the media industry is facing. So it is going to be a very challenging journey for the media as we shift towards more digital, more social media, more new media centric thing.
the events, the individual events that we have, we're going to hear more stories, more successful stories, more challenges, and how people are overcoming that in Bangladesh and all over the world. We are expecting to have speakers from Bangladesh and abroad as well. I believe in this journey together, Preneur Lab, FNF, and all the media players and ecosystem players and stakeholders that we have in Bangladesh and South Asia, we are going to learn new things. We will be able to collaborate and extend our support to other partners and other stakeholders. So as media can play the nation building role as it is playing from ever since that we know of it. So thank you very much for listening us today, and thanks to FNF and all the guests who joined us in the call today. I believe we'll have you in several other initiatives or other events that we have, because today we are just starting and there are at least 5 more events in this summit that is going to happen in next 2 months. So thank you very much again, and over to you, Tanvir. Thank you. Yeah. So as the speakers before me already described, it is currently a very challenging time for the media industry. And as it is the 4th pillar of democracy, we have a lot of responsibility for media. And hopefully this initiative will do some impactful works as with other activities. It will be very impactful. So I would like to thank the partners, FNF Bangladesh and also Preneur Lab, for organizing this initiative. So with that, we are at the end of our session today. So thank you for connecting. Hope to see you on the next session. Thank you. Thank you.